ल आज बनाउँदैछौँ चिल्ली चिकन। त्यसको लागि चाहिँ लगभग 2 टेबल स्पुन जति मैले ऑयल लिएँ। चप गरेको जिन्जर एन्ड गार्लिक, टेबल स्पुन जति ग्रीन चिल्ली। यसलाई चाहिँ हामीले हल्का सटे गर्छौँ। त्यसपछि डाइस अनियन एन्ड क्याप्सिकम। यसलाई चाहिँ हल्का सटे गर्छौँ हाईमा। 1 टेबल स्पुन जति टमाटो पेस्ट, 1 टीस्पुन जति चिली पेस्ट, हल्का मिक्स। त्यसपछि हल्का वाटर। White salt, white pepper, a pinch of MSG, हल्का सोया सस, white vinegar, green chilli पनि हाल्न सक्नुहुन्छ है हजुरहरूले। हामीले हल्का पकाउँछौँ। 1 पोर्सन बोनलेस गरेको फ्राइड चिकन हल्का ठिक गर्नको लागि चाहिँ गर्लिक फाइनल टप चाहिँ स्प्रिङ अनियन्स। अब यसलाई प्लेटिङ गरेर देखाउँछु है मलाई। स्प्रिङ चाहिँ चिल्ली चिकन हल्का सेमी ग्रेभीमा।